called member states to work together towards universal health coverage, which aligns with United Nations Sustainable Development Goals. In line with Benjamin Mkapa's vision, the third goal focuses on ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all ages. This can only happen if every Tanzania has equal access to quality health services. It is a tragedy to still see a woman losing her life as she gives birth to another human being because of barriers to access to care. It's also a tragedy to see people, both young and old, dying for lack of proper prevention, treatment, and care for diseases like malaria, tuberculosis, and HIV. It's also a tragedy to see how the COVID-19 pandemic continues to claim lives despite the availability of vaccine. While we know these tragedies still exist, there is both hope and progress in the provision of health care. On behalf of the United States government, I commend the government of the United Republic of Tanzania for their efforts to implement the legacy of Benjamin Mkapa by making progress towards universal health coverage. Resiliency for the health system comes through investment and improved country-led coordination of health systems strengthening efforts. Deliberate action must be taken to make single health insurance a reality, both on the mainland and here in Zanzibar. We strongly encourage building partnerships that generate tangible outcomes in the health sector. This requires coordination with the public sector, the private sector, faith-based communities, as well as civil society organizations. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I will close by reaffirming the United States government's commitment to continue supporting the vision of the late Benjamin Mkapa, the resilient, focused leader who inspired change and whose work continues through the Benjamin William Mkapa Foundation. We will continue to support skills development of healthcare workers and prioritize support to areas where there are discrepancies between the care provided to patients and recommended best practices in healthcare, particularly in remote facilities. I think, as you all know, we're still very much in the middle of the COVID-19 pandemic. Therefore, the United States government calls on all actors, both state and non-state, to accelerate vaccination efforts for the immunity of all eligible Tanzanians. As Her Excellency President Samia Suluhu Hassan says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. The United States and the Development Partners Group chooses to go far by building those strong collaborations. Tuko pamoja, asanteni sana. Asante sana, Mheshimiwa Balozi. Thank you so much, Your Excellency. Another round of applause for him as he's going to take his seat. Thank you for giving weight again and give a strong accent to the public-private partnership, and for registering once again the U.S. commitment to continue working with us in advancing UHC in Tanzania. And thank you for the kind words you spoke about the late Benjamin William Mkapa, our former president, as a champion of global health, globalist, and great statesman. These are all true of him. Nakushukuru Mheshimiwa Balozi kwa hotuba yako nzuri fupi iliyoelezea kuunga mkono kwa umuhimu wa ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma katika sekta ya afya, na kwa kutuhakikishia kwamba serikali ya Marekani itaendelea kusimama na sisi katika azma yetu ya kufikia afya kwa wote, na zaidi kwa kutuhakikishia kwamba kwa maneno mazuri uliozungumza kuhusu hayati mpendwa wetu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, Rais mstaafu Tanzania, kama kiongozi ama champion wa afya ya jamii duniani,
mwana utandawazi na kiongozi mashuhuri. So with that further ado, we're now going to a second segment, and we're now going to watch a video from His Excellency Thabo Mbeki, former President of the Republic of South Africa. But I have a few words to say before that. Program Director. When I was at university pursuing my bachelor degree, it was the time when the African Renaissance agenda was at its level best. The debate was about restating Africa at the world debate and shaping the new Africa, the one which is forward-looking and a partner at a world stage. Central to this debate were two thought leaders, great philosophers and comrades, who had love for intellectualism and Africa's interests at heart. These were none other than our gallant statesmen, President Mkapa and President Thabo Mbeki. No major debate about Africa would take place without them being invited, and we're all looking forward to hearing their arguments. We enjoyed their paired intellectualism in the annual Africa Leadership Forum that were hosted by Uongozi Institute in Tanzania. They gave us a breath of a new air, optimism, and self-confidence, and dignity as Africans. President Mkapa is no more, President Mbeki remains. Mzee Mbeki wished to join us physically, but he could not make it as planned. Kindier as he is, he shared with us a recorded video. So, Your Excellency, ladies and gentlemen, allow me to present to you His Excellency Thabo Mbeki, former President of the Republic of South Africa, and great friend of late President Mkapa. Let's join the hands to welcome him. Program Director, Your Excellency President Samia Suluhu Hassan, Your Excellency President Dr. Ali Mwinyi, distinguished participants, comrades, ladies and gentlemen. I must thank the Ben Mkapa Foundation for giving me the opportunity to participate in this symposium, and apologize that I couldn't come in person. But I'm very, very glad to have this opportunity to salute a great leader, a principled leader of Africa, of Tanzania and of Africa, and a very principled Pan-Africanist. And in that Pan-Africanist context, I must mention the Democratic Republic of Congo. I mention it because you remember that the Kabila forces, Laurent Kabila, marched into Kinshasa in 1997, and with Mobutu having left. That for all of us, for Ben Mkapa, for all of us, that signified an important change in what we thought all of us was a very important country. I'm mentioning because one of the things that President Mkapa did quite correctly was to say that with the change having taken place, let's do whatever we can in order to make sure that the Congo recovers from all of these years of Mobutu. And indeed, he sent units of the TPDF, took it to the Congo to help to retrain the Congolese army. They're very, very important intervention as part of that process of the rebuilding of the DRC. Unfortunately, that was 97. Unfortunately, in 1998, you remember that a war broke out there between what was called an African war. Because on one side, you had 4 African countries, Congo, Angola, Namibia, Zimbabwe, and on the other, you had Rwanda and Uganda. And a decision was taken, President Mkapa and others, that it's better that to pull out those TPDF units, and asked us to help them to evacuate those forces back to Tanzania, which then South African Air Force did. It was an important decision not to participate in the war, because what was important was to find peace and then to negotiate and solve whatever the problems were. And indeed, I was very, very happy to see that later, SADC asked Ben Mkapa, President Chiluba, President Sano, to work on the Congo, to help it really to overcome its problems. It is out of that grew the inter-Congolese dialogue, led by President Masire, and we're very, very happy indeed to support President Masire in that process, which then led to the agreement opening the way to the democratic elections in 2006. I'm mentioning all of that to indicate the place of Ben Mkapa as a Pan-Africanist.
A Pan-African is dealing with this very, very important African country, the Democratic Republic of Congo. And of course, I can mention other instances. It was not only then that he was involved with the DRC. Even in 2008, the African Union sent him as its special envoy on the Great Lakes region, and he teamed up with President Obasanjo again to engage the Congolese to help them to solve their problems. Got other interventions, for instance, you remember that he had to intervene in Kenya after the 2007 elections, intervened in Sudan, in South Sudan, in that referendum of 2011, and we cooperated on that because I was working on Sudan on behalf of the African Union, and he came there as a representative of the UN. We've cooperated like this, worked together like this by President Mkapa on these Pan-African things, these challenges. I remember also beyond that, in 1996, Tanzania had a terrible tragedy of the sinking of the ferry on Lake Victoria, the Bukoba ferry, and President Mkapa asked us to send divers to help in the rescue of the people or recovery of the bodies. And indeed, the South African Navy sent divers who joined Tanzanian divers, Kenyan divers, and between them they managed to rescue at least 300 bodies out of the 500 or so that drowned when that ferry drowned. That intervention emphasized the need for us formally to strengthen the relations between ourselves and Tanzania, an old friend of our struggle. It's one of the reasons that, for instance, in 2005, President Mkapa and myself signed an agreement to constitute a Presidential Economic Cooperation Commission. That commission was intended to make sure that we do everything we can in order to help in the development of Tanzania. When it was right at the end of President Mkapa's second term as president, so we had to activate that important commission when President Kikwete took over. And for instance, in one of his sessions, it had to discuss progress with regard to the spatial development initiatives, which were the Mtwara Development Corridor and the Central Development Corridor. Those two corridors, to develop them, discuss a memorandum of understanding on trade and investment, in agriculture and food and security issues, customs and revenue issues, migration, transport and communications, and issues relating to minerals and energy. I'm citing that to say that this was a vision that Ben Mkapa had, that we needed to have this joint commission as these two countries in order to cover areas like the areas that I'm mentioning. I should have said earlier that one of the things that helped in that process of really spurring us on in terms of that bilateral was the fact that after the South African Navy divers had worked on that rescue in Lake Victoria, it strengthened the relations between the South African National Defence Force and the TPDF. And indeed, it was exactly that. It became possible for the South African National Defence Force even to patrol off the coast of Tanzania as we combated piracy. But we were very, very inspired indeed when I saw the attention that President Mkapa was paying to the matter of the bilateral relations between South Africa and Tanzania. And he was more than a Pan-Africanist. Ben Mkapa was also an important leader of the countries of the South. It was for that reason that for 12 years he served as the chair of the board of the South Center. You remember the South Center set up by Mwalimu, and Mwalimu had occupied that position of chairing the board of the South Center for some time, succeeded by President Mkapa. Then in 2018, President Mkapa came to me and he said, well, he virtually instructed me. He said, look, I've served my terms as chair of the board of the South Center, a very, very important think tank, for the countries of the South, particularly as they negotiate with the countries of the North. And so he really virtually instructed me to say, you have to take over, succeed me, Ben Mkapa, as you chair. I had to do that. I agreed with him.
And it was a challenge. I knew it was going to be a challenging thing to follow in his footsteps. Because, for instance, when it paid homage to him, the South Center says that it pays homage to his indefatigable work to fight poverty and entrench civil rights, and called him a true statesman and leader of the South, and that he leaves behind a stellar legacy. That's part of what they said when President Mkapa passed away. So I followed him with regard to that, and indeed, my direct experience of that work with the South Center now is exactly that he has left a stellar legacy in terms of the leadership of the countries of the South. So I'm saying not only an outstanding Pan-Africanist, but a leader of the South really who's made a very, very important contribution. President Mkapa delivered the Thabo Mbeki Africa Day lecture in 2011. We asked him to do this, and indeed he very willingly came. I want to read something of what he said in that lecture. He said that, for instance, he is asked as a president by people who say, would your citizens miss the summits of such organizations as the African Union and SADC and so on? And he said, this is a shortcoming, this thing about summits which don't make an impact on the minds of the Africans. He said, this is a shortcoming of both the regional and continental organizations. The number and momentum is slowing down. The summits have descended into annual parades. Implementation of past decisions is inadequately reviewed. New development initiatives are not sufficiently backed by funding, and so become simple resolutions of hope. Our actions do not match the ambitions we proclaim. Churning out position papers will not fight poverty, illiteracy, and disease. Analysis of our problems must happen concurrently with deliberate capacity building to address them. I consider these three freedoms, freedom from food security, from ignorance, and from disease, as a fundamental and priority measure of the dignity of African independence. More emphasis should be given to the war against them. The terrain to fight them must be of our own demarcation. The weapons and terms of their deployment must be of our own determination. The indices of success must be established by us, and external support groups, whether civil or state, must be selected by us. Their deployment too must be monitored by us. The war is fundamentally our own, and we can win if we set our sights objectively. I'm a poor student of my country's founding father, Mwalimu Julius K. Nyerere, and my remarks today may sound pessimistic. So let me end with an optimistic thought. On 16 October 1997, Mwalimu addressed the South African Parliament and concluded his remarks thus, and I quote, "I'm saying that Africa is changing because the leadership in Africa is changing. Africa is beginning to realize, and we should all encourage Africa to get that realization more and more, that we have to depend upon ourselves, both at national level and at the collective level. Each of our countries will have to rely upon its own human resources and natural material resources for development. But that is not enough. The next area to look at is our collectivity, our working together. We all enhance our capacity to develop if we work together. And I really do believe that this message from Mwalimu, which is also Ben Mkapa's message, is a message, is an instruction he left to all of us, that we work together, we develop. That is the strength of his Pan-Africanism. Thank you very much. Asante sana Mzee Thabo Mbeki, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Kama nilivyosema wakati namtambulisha, sema Mheshimiwa Rais Mbeki na Mheshimiwa hayati Rais Mkapa walikuwa ni kama jozi mbili ya wanazuoni ambao walipatana sana katika mawazo yao. Ni watu waliopenda mijadala, watu ambao kupitia mijadala yao
katika majukwaa mbalimbali ya bara la Afrika walituinua na kutupa heshima na utu wetu kama Waafrika. Walipigania bara la Afrika kwa nguvu zote. Ametambua mchango wa Mheshimiwa hayati Rais Mkapa katika kutafuta amani barani Afrika na waliofanya kazi pamoja kwenye kutafuta amani eneo la Maziwa Makuu, Sudani ya Kusini, walipofanya kazi pamoja kupitia Kamisheni ya Nchi za Kusini, na namna ambavyo mahusiano yao wakiwa madarakani yaliwezesha kuboresha mahusiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Afrika Kusini kwa kuanzisha na kusimamia kamisheni ya marais ya uchumi kati ya nchi zetu mbili. Asante sana Mzee Thabo Mbeki. Tukiendelea sasa, ni wakati umefika kumkaribisha mgeni wetu mashuhuri, Mheshimiwa Rais mstaafu Chisano. Kabla ya kumkaribisha, ningependa kusema tu kwamba siku aliyofariki Mheshimiwa Rais wa Msumbiji hayati Samora Machel tarehe 19 Oktoba 86, nilikuwa na miaka 6. Sikuwa nikifuatilia siasa. Lakini bahati ya wakati huo, kitu pekee ambacho kilikuwa kinachangamsha nyumba ilikuwa ni redio. Bado tulikuwa tuna televisheni. Kwa hiyo watoto mtasikiliza redio mpende msipende, na ilikuwa ni redio Tanzania, kwa hiyo utasikiliza vinavyokuwepo. Nakumbuka pamoja na utoto wangu, tangazo la kifo cha ghafla cha Mheshimiwa Samora Machel. Tangazo hilo lilikuwa likirudia kila baada ya muda mfupi. Kwa hiyo sikuwa nikijua sana kuhusu Msumbiji, lakini nilijua kwamba na rais wa Msumbiji amefariki, na kwa namna tangazo lilivyokuwa likirudiwa ungelihisi kabisa kwamba msiba ule ulikuwa karibu sana na sisi wa Tanzania. Baada ya pale akatangazwa Rais Joakim Chisano. Kwa watu wa rika letu ambao ndio sasa tuko wengi Tanzania, miaka 45 kwenda chini, historia yetu na Msumbiji inaanza na Rais Joakim Chisano. Katika nafasi yake ya urais walikuwa walijenga mahusiano mazuri na nchi yetu ya Tanzania, na wao pamoja na Mheshimiwa Rais Mkapa ndio walitujengea daraja la umoja ambalo linaunganisha nchi yetu na nchi ya Msumbiji. Lakini Mheshimiwa Rais Mkapa akiwa madarakani alimtunuku Mheshimiwa Rais Chisano tuzo inaitwa Order of the Torch of Kilimanjaro First Class. Alikabidhi nishani kutokana na kazi kubwa aliyofanya katika kujenga mahusiano kati ya Mozambiki na Tanzania. Lakini mimi namkumbuka zaidi kwamba ndiye rais wa kwanza aliyehutubia summit, kilele cha umoja wa Afrika, kwa lugha ya Kiswahili. Anakizungumza vizuri sana. Lakini labda kwa kuongezea, katika kitabu cha Mheshimiwa Rais Mkapa, My Life, My Purpose, A Tanzania President Remembers, katika kurasa zake 320, Rais Chisano ametajwa katika kurasa 10. Hiyo inaonyesha kiwango cha ukaribu walichokuwa nacho tokea wakiwa mawaziri na baadaye wakiwa marais. Alikuwa mtu wake wa karibu sana kama ambavyo akisema, na kwenye kitabu chake mule anaeleza namna ambavyo alikuwa akishauriana naye mambo mengine mengi, yani msiri wake. Kutokana na maelezo hayo ya awali, Mheshimiwa Rais Joakim Chisano, rais mstaafu wa Mozambiki, naomba nikukaribishe ufike mbele ya podium uweze kutuhudumia. Karibu sana. Nikukaribisha kwa Kiswahili kwa sababu nafahamu Kiswahili unakielewa vizuri zaidi. Karibu sana. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, Chair of the Revolutionary Council and settler of the Mkapa Foundation, Your Excellency Philip Isidori Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Excellencies, former Presidents of the United Republic of Tanzania and Revolutionary Government of Zanzibar, Your Excellency Othman Masoud,
First Vice President of Zanzibar, Your Excellency Ahmed Suleiman Abdullah, Second Vice President of Zanzibar, Honorable Zuberi Maulid, Speaker of the House of the Representatives, Honorable Mama Anne Mkapa, former First Lady and a widow of the President Benjamin William Mkapa, Honorable Mariam Mwinyi, First Lady of Zanzibar, Mama Fatma Karume, and former First Ladies, Honorable Ministers, Permanent Secretaries, and senior government officials, Chair and members of the Mkapa Foundation, Excellency Ambassadors, High Commissioners, and members of the Diplomatic Corps. I notice also this, His Excellency Bilal, Vice President of the Third Republic, of the Third Government of Tanzania, is also here. I recognize him, and I will say all protocol observant, so that we don't leave anyone out. Thank you for reminding people that I spoke once at the OAU in Kiswahili in my opening remarks. That was just to remind people that Kiswahili was an official language of the OAU. And people then believed that I knew how to speak Kiswahili. But that is not as much true as you think. I cannot deliver my speech in Kiswahili, so I'm going to deliver it in English. I may speak Kiswahili barabarani, kubabaisha, and people may think that I know Kiswahili, lakini sio hivyo. I would like to start my remarks by thanking His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, the settler of the Mkapa Foundation and the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, for the kind invitation he addressed to me to participate in this second symposium in homage of my friend, comrade, and colleague, the third President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Benjamin William Mkapa. Because I believe that many of you might be putting the question, how these two became friends. I would like to take the minutes you gave me to recall how I and Ben became friends. Yes, Ben. That's how I called him. And he called me Joachim. Joachim, because he could not pronounce Joaquim as we do in Portuguese. The first period of relationship occurred in the year 1966. That was a year when problems, seemingly internal problems in the Mozambique Liberation Front, were beginning to deserve a focused attention and more mobilization work, both among the Mozambican people and the Tanzanian people and the world in general. The enemies of our struggle for independence were acting intensively within our ranks through their psychosocial warfare.
It was something that in the Portuguese regime they had created to combat us, what was called psychosocial organization. We, Frelimo, performed the necessary mobilization among us, militants and the whole people at large, to bring up our awareness about the sneaky ways the enemy was using to attack us. But we needed to get our brothers in Tanzania to be also in alert, to understand what would seem merely internal problems with just internal causes, but they were not. We wanted the Tanzanian sisters and brothers to keep their solidarity to our struggle always high. Diversionist maneuvers had to be denounced and combated. We were keen to explain and sensitize as much as possible, as much as we could, the leadership of TANU and Afro-Shirazi Party, so that the alert could be extended to the rest of the organs and structures of the parties, to their social organizations and institutions, and therefore to the whole population of Tanzania. And for that, the media was of great importance. Benjamin Mkapa, then, at that period, was the managing editor of the two TANU party newspapers, the Nationalist in English language and Uhuru in Kiswahili. His capacity of listening and making deep and careful analysis of events brought to his his capacity of listening and making deep and careful analysis of events which were brought to his knowledge directly or through his journalists like Ferdinand Rohinda, Nsaka Ise, John Tesha, and others, made his newspapers to deliver to the readers a good coverage of our struggle with fairness and objectivity. His team of journalists never wavered in championing the cause of African liberation. Looking back, the level of the two newspapers under his editorship was by any standards very high. The armed struggle of the Front for Liberation of Mozambique was adding successes upon successes in such a way that in 1966 we already had some liberated and semi-liberated zones of our country. Although these were victories for us, they were quickly used by the enemy to try to divide our people and win some of our militants in a bid to stop the war. Those were part of the psychosocial war imposed on us. So Ben and his team of journalists fought with us this fight. Ben, besides his personal talents, had assumed the sentiments of Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, who believed that Tanzania would never be free while one single inch of Africa was under the yoke of colonialism and racial domination. Part of the journalists of the Nationalists and Uhuru became also good friends of Frelimo freedom fighters, and no longer looked at them as refugees, because in those days it was very difficult. We had to do a lot of job to educate our brothers and sisters in Tanzania, because they would look at us and say, huyo mkimbizi huyo. Huyo mkimbizi huyo, as if we're nothing, nobody.
So I was saying that these journalists and Ben Mkapa himself, they had left the attitude of many academically well-learned persons who looked at the refugees and the freedom fighters as human beings of the lowest class. When Ben was sent to work at the journal Daily News and Sunday News that came out when the Standard became a government paper with that new name, Daily News, I met him by chance on the road near the newspapers workshops. I did not like the way the newspaper, the Standard, wrote about our struggle. So I complained to him. In fact, I criticized the newspaper for distorting the events of our struggle. Ben listened to me carefully, but looking at me in a way that I could not understand which side he was. And after one question that I answered, he started a comment which he concluded by, well, anyway. And this expression, he would repeat it, anyway. Achawe. One would have taken him as an arrogant person, an intellectual talking with an undereducated who was younger than him. I am 2 years younger than him. But as the Daily News did no longer make those negative approaches which the Standard made, I believe that he had exerted his influence. Then I understood his anyway differently. I thought also that his anyway was an expression to respect my opinion, even if he did not fully accept it, to give time to think so that we meet in other conversations. We speak the same language. Maybe I would have taken his views or he would have taken my views. So he would respect. He wanted to remain focused on the important issues I had raised with him, and he have been always like that. Focus on what is important, whether for cooperation, for unity, and so on. The second period of interaction with Ben comes after a long time of separation after the proclamation of the independence of Mozambique, when he became the Minister of Foreign Affairs of Tanzania. First, between the years 1977 and 1980. I was already Minister of Foreign Affairs of Mozambique from the 1st of July 1975, as we proclaimed the independence in June of 1975. During this period, our main activity was focused on the work of the frontline states, particularly in support of the struggle of the peoples of Zimbabwe, South Africa, and Namibia, but also the fight of the Angolan people against the apartheid invasion and the occupation of parts of the Angolan territory, with the aim of impeding the consolidation of the independence of that country that was proclaimed also in 1975. We had to deal with the war of destabilization imposed on Mozambique by the racist regimes through proxy forces composed of Mozambican and Zimbabwean citizens recruited by them. I have enjoyed his deep analysis of the many situations confronting Africa, even beyond Southern Africa.
when our 5 frontline heads of state met, we, the ministers of foreign affairs, had to be capable of producing before the meeting or during the meeting a press statement reflecting parts of their deliberations, which could be rendered public. Which would be rendered public right at the end of the meeting. So we also had to quickly exchange views about the situation in our countries in Southern Africa. All the ministers had something to give. Some of us were freedom fighters who had no training in the diplomatic areas, but they had the empirical knowledge, in some cases, an experience of negotiating with the enemy, and others who, like Ben, were well trained in the area of international relations and in the area of journalism and in the area of the English language. There, we could benefit from the capacity of a synthesis and quick drafting of Ben. But Ben was not just a good writer. He was a good speaker who thought deeply before he delivered his speech. His speech always based on very clear principles. His speeches did not go in circles or spirals. When he addressed the enemy or the adversary, he was direct and clear without losing the opportunity of delighting the English-speaking peoples with his refined English that the University of Makerere had given him. He was one of the most updated with the political and security situations of all the African countries, thanks to his capacity of quick reading and interpretation. We had to deal with the negotiations between the Zimbabwe movements and the colonial power, Great Britain. We had this, the front line, Anglo, on one side, and the other side, Great Britain. Besides what we had, then the 5 frontline states with the 5 permanent members of the Security Council. We joked that we were the two gangs of 5. And that was about Namibia, the second one. So we had to deal with these negotiations, on one hand with Britain, and the other hand among the liberation movements and the minority racist regime of Ian Smith, which took us up to Lancaster House, where the decision was made. We were equal states, but the role of Mwalimu Nyerere, Kenneth Kaunda, and Samora Machel were prominent when it came to their capacity of leverage on the liberation movements of Zimbabwe and on the big powers of the West, but also the East. We, as foreign ministers, had to play the same role as our heads of state, but at our level, particularly when we went to participate in meetings without our heads of state. The responsibility was bigger for Ben Mkapa because he represented the chairman. From frontline states, SADC was born.
in 1980, while Ben was still foreign minister. At that year, he was given other functions. When we came back as foreign minister in 1984 to 1990, I worked with him also as foreign minister from 84 until 86, when I became head of state, 1986. But even after that, we continued to work friendly. In that period, although the problem of destabilization wars continued in Mozambique and in Angola, and apartheid persisted in South Africa and Namibia, other problems had to be attended to. The problems of development, poverty, hunger, climate changes, relationship between the economic North and the economic South, the problems of international trade, and so on, are examples of those Ben Mkapa was able to navigate in with some easiness. Now, not only thanks to his academic preparedness, but also thanks to his long experience of having represented his country in other countries of Africa and abroad. Finally, there was the last but one period that we worked together. That was when both we were heads of state. I was head of state since 1986. He joined me at that level in 1995. It was a period that the continent had to find the most correct ways to deal with the effects of globalization, liberalization, and had to find ways to preserve as much as possible the freedom, independence, and sovereignty of its peoples and states. At that time, weakened by the imposed wars with an increasing dependency on the so-called donors, today named partners, more and more under the control of the international financial institutions, all the countries had to undertake changes in all its behaviors to become aligned with only the policies and principles that were acceptable to those who in the world detained the power. Because if you said no, they'll say, okay, go ahead, but we're out. No more relations. It was necessary to be courageous, to take decisions and measures to change the path and the direction of our policies. Sometimes we could sense the dangers, but we could not dodge them. We had to face them. We had to find ways to mitigate its bad effects while continuing to fight for better days. And this comprised the need of working together in our Southern Africa region, in our continent, in the whole economic South. I may say that although traditionally Mozambique in many occasions looked for the inspiration coming and example coming from Tanzania in its developmental processes and in the diplomatic activity, this time, due to the difficult circumstances Mozambique lived in since the proclamation of its independence, characterized by a highly destructive destabilization war and frequent natural disasters that Tanzania was not experiencing, Mozambique was the first to introduce changes. Consultations and exchange of views or opinions between the two countries
were made before the changes were effected. Short of better advice, the changes took place. Taking such decisions required courage. One had to understand that if he does not become the owner of his process of change, foreign powers would impose the changes on him, and he would therefore absolutely lose control of the affairs. So it was better to change by yourself before they force you to change and exert more control on you. Ben did study the situation, looked at what we had already done in Mozambique, designed his own model, and also courageously introduced changes. I am speaking of liberalization, market economy, multi-party system, the relations with several international institutions or instruments for international cooperation. He also took the courage to find ways to introduce changes in the behaviors of his citizens. Although traditionally Mozambique was inspired by Tanzania in the process of development, Ben Mkapa, in several occasions, acknowledged his admiration for what we were doing, as if he was discovering new sources of inspiration. And when he visited our country, he would frequently exclaim, "Jamani, nyinyi ni hodari sana," which in English stands for, "My people, you are hodari." It is, you are courageous, brave, valiant, efficient, capable. Yet, when I visited Tanzania after he became president, I could see tremendous development, and it gave me the desire to say the same word to him, "Wewe ni hodari." Particularly in what concerns efficiency. It was efficient in what he was doing, including this work of changing the mentalities of the people. I understand that he did not fully meet all his dreams, but he left a solid basis for further successes. That's what we witnessed when Jakaya Kikwete took over, and when President Magufuli took over, and now Mama Suluhu taking over, and we see always Tanzania in progress. So he left a lot. I would like to say that I admired especially the good governance he displayed and his integrity so much that before I received the Mo Ibrahim Prize, without knowing that someone was thinking of me as a possible candidate or laureate, in answering to a question, I could suggest as a candidate of the prize Benjamin Mkapa. I said, I regret that because Benjamin Mkapa is still in exercise, cannot be a candidate. That were the rules. I was thinking, who is the leader who could be deserve a prize as they are describing it? Actually, those who put in the questions, they were thinking about me. I discovered it later. And they wanted to know if I knew something about it.
But I kept on looking around as who could be possibly a laureate of such a prize. And I said, Ben Mkapa. But he's still in power, and the criteria was that he should have left the government. He had a good governance. The last period of our interaction now was when he left the presidency and joined me as a member of the Forum for Former African Heads of State and Governments and Other Leaders, Africa Forum, of which I am the chairman. He gave a great contribution to the African Union in many aspects, including peacemaking and peace building. Besides this, he was part of the group of African personalities who were champions in the combat against HIV/AIDS. We created this group together. President Kaunda, himself, President, at the first meeting was at Victoria Falls in the Zambian side, Moshotunya. And later it was President Mohai who became the leader of that group of the champions to combat AIDS. But later, the chairmanship remained with His Excellency Nkalema Petrus Monkanti as chairperson of the Champions for AIDS, Free Generation, who in this regard had this to say on behalf of the champions. I prefer to quote because this is the same sentiment that we, the champions, have about Mkapa on this subject. And I quote, His Excellency Benjamin William Mkapa was an outstanding member of the Champions for an AIDS-free generation. His selfless commitment to the global and regional efforts to end AIDS as a public health threat are evident in his unwavering position that inspired our leaders to commit to ending AIDS as a public health threat in Africa. It is seen in his passion and engagement of issues of sustainability and financing the AIDS response and for health building the continent's future through investment in young people, their health and education, and addressing social and political determinants of the epidemic and inequalities. I may add to this that Ben believed that prevention, including male circumcision, was the only efficient and cheap way to follow in order to defeat AIDS. He said, prevention is better than cure. And he would say, we have to speak about this issue with the appropriate, the words without fear, to call the things by their names. How the disease comes, and to be in, so that people understand. We acted like that together with the champions, went to different countries, including the United States of America, where we went there. I hope that
I gave you the essential of what brought me what brought Ben and I together, and why I will always remember him as a friend, a comrade, and a colleague. Thank you. Makofi mengi kwa mzee wetu Rais mstaafu Joakim Chisano. Asante sana Mheshimiwa Rais mstaafu Joakim Chisano kwa hotuba yako nzuri yenye kusisimua iliyotupatia historia ambayo wengi wetu tunaisikia kwa mara ya kwanza, wengine tunajifunza mengi juu ya ukaribu wa viongozi wetu ambao mmekuwa nao. Amezungumzia uhusiano wao kuanzia mwaka 66 wakati Mheshimiwa Rais Mkapa akiwa bado mhariri, baadaye wakiwa mawaziri, wakiwa marais wa nchi zetu na hata walipokuja kuwa marais wastaafu. Amezungumzia uwezo mkubwa wa Mheshimiwa Rais mstaafu Mkapa kusikiliza, ambayo ni moja ya alama ya ushupavu wa uongozi ambao ndio maudhui yetu ya leo, theme. Lakini vile vile ameeleza waliposhirikiana katika ukombozi wa bara la Afrika wakiwa mawaziri wa mambo ya nje kwenye ukombozi wa nchi ya Zimbabwe, Afrika Kusini na Angola. Amezungumzia ambavyo aliheshimu na kukubali sana uongozi wake kiasi kwamba alimpendekeza Mheshimiwa Rais mstaafu Mkapa kupewa tuzo ya Mo Ibrahim ya utawala bora, lakini wakati huo kigezo ni kwamba ilikuwa haitolewi kwa rais aliyeko madarakani. Lakini vile vile amezungumzia namna ambavyo Mheshimiwa Rais Mkapa alijipambanua waziwazi kupambana na janga la ukimwi wakati huo limeingia, na katika majadiliano yao walikubaliana kwamba wanapaswa kuwa wawazi na wakweli, ambayo ni alama ya ushupavu wa uongozi waliokuwa nao, ushupavu ambao tunauona pia kwa marais wetu tulio nao sasa, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, katika kupambana na janga la uviko 19 kwa wao wenyewe kuchanja na kuongea hadharani, kuhamasisha watu wengine wote wafanye hivyo, serikali na kuhamasisha sekta binafsi. Na bila shaka katika hotuba zao tutaweza kupata na kuelewa zaidi ushupavu, kuonyesha ushupavu wao uongozi waliofanya katika maeneo haya. Lakini mwisho amesema jambo ambalo pia limenigusa. Amesema kwamba Mheshimiwa Rais Benjamin William Mkapa hakumaliza ndoto zake, lakini aliacha msingi mzuri wa ndoto zake kuendelezwa. Na kinachofanyika leo kwenye Mkapa Symposium ya pili, Mkapa Legacy ya pili, ni matokeo ya msingi huo wa kuendeleza msingi mzuri aliouacha. Na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Chisano amesema mwenyewe, tunaona pia muendelezo wa msingi huo katika uongozi uliofuatia wa awamu baada ya awamu, na sasa kwenye awamu ya marais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kufika wakati wa kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Afya wa Zanzibar, Mheshimiwa Nasoro Mazrui, kwa ajili ya kufika kumkaribisha Mheshimiwa Dr. Ali Mwinyi ili kuweza kutuhutubia, na baadaye Mheshimiwa Dr. Ali Mwinyi kukukaribisha wewe kuhutubia hadhira hii. Lakini kama niligusie tu kabla sijafanya hivyo kwamba kauli mbiu yetu tunazungumzia kuhusu ushupavu wa uongozi, chachu ya mabadiliko, kwamba ili tuweze kupata mabadiliko makubwa katika nchi yetu tunapaswa kuwa na ushupavu wa uongozi, jambo ambalo tunaliona katika uongozi wa hayati Rais Benjamin William Mkapa katika mambo mawili. Moja, nimelizungumzia tayari, swala la afya, ambavyo alipambanua na kupambana na janga la ukimwi wakati huo bila hofu yoyote, kama ambavyo ninyi pia mmefanya kupambana na janga la uviko bila hofu yoyote. Lakini ushupavu wa pili wa uongozi alioonyesha, ambao ni mgumu, ni wa kusema kwamba tunaipa nafasi sekta binafsi. Na labda niseme tu katika kitabu chake My Life My Purpose, Mheshimiwa Rais Mkapa anasema kwamba yeye kwa asili ni mjamaa. Alikuwa akiamini sana katika ujamaa, amekuwa mwalimu wa ujamaa, amekuwa mhariri wa gazeti wakati huo likieneza ujamaa, lakini alikuwa na ushupavu wa kutosha kukubali kwamba dunia imebadilika, lazima tuende kwenye uchumi wa soko na kukumbatia sekta binafsi.
Wako ambao hawakumuelewa mwanzo, walimuelewa baadaye. Tulimuelewa baadaye wengi tu, lakini vile vile hali kadhalika hata sasa juhudi zako wewe Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar za kujipambanua kuunga mkono sekta binafsi na kutaka zipewe nafasi katika maendeleo ya nchi yetu na katika afya, nazo bado zinakumbana na changamoto ile ile. Kwa hiyo leo lengo letu ni kukutieni moyo viongozi wetu muendelee na ushupavu huu ambao umeanza nao. Mheshimiwa Rais, baada ya maneno haya naomba nimwalike Mheshimiwa Nasor Mazrui, Waziri wa Afya Zanzibar, kwa ajili ya kukaribisha Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar kuzungumza. Asante. Karibu Mheshimiwa Waziri. Her Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and the Chairman of Revolutionary Council and settler of Benjamin Mkapa Foundation, Your Excellency Dr. Philip Isdori Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Majaliwa, Prime Minister, United Republic of Tanzania, Honorable Hamad Suleiman, Second Vice President of Zanzibar, Excellency national leaders who are present here today and ex-national leaders who are here today, His Excellency Yowaki Chisano, former President of Mozambique, Honorable Mama Anna Mkapa, Honorable Ministers, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, may I take this opportunity to express our gratitude to see that this Mkapa Legacy Symposium, the second Mkapa Symposium, is done here in Zanzibar. It has been very, very interesting. And from yesterday, we had a symposium whereby we had two panels here with very good moderators and very good panelists. We had discussed a lot of things on health issue, on PPP formation, and in our deliberation, we have come with a very, very important message about working together on the system of PP between private sector and public sector. And this is the pure legacy of His Excellency, our late President, Benjamin Mkapa. Our deliberation has been very, very clear that we should be adhered with the theme of the late President Mkapa, that healthy labor force will produce a healthy economy. A healthy labor force will produce a healthy economy. Therefore, we understand that access to quality, affordable, and acceptable health service is very important. Health for all is our goal, but by joining our efforts on PP, will enhance the quality of our service in health. So we have to work together. We need health for all, but also we need all of us to join our efforts in making this to be reality. We can make the difference only if we're going to work seriously on PP for health on our people. So by formation of
smart partnership between public and private sector on win-win situation, we will make the difference. And this is what we are looking for. Ourselves here in Zanzibar, we have already started a Ministry of Health. Now we have already engaged the private sector in many areas, and in our system, we find that those areas which are working together with the public sector is working very well, and the results are very good. We shall not stop. We shall continue to see all ventures of working together with public sectors, and there are so many areas where we can work together. We welcome private sector to work with Ministry of Health so that we can improve the health of our people. By saying so, let me now take this opportunity of welcoming our beloved President, Dr. Ashura Ali Mrisho, to address or to give his remarks, and welcoming the guest of honor. Thank you very much. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mzee Joakim Chisano, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Msumbiji, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamad Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume, Rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Muhammad Gharib Bilal, Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Ana Mkapa, mjane wa hayati Rais mstaafu Benjamin William Mkapa, waheshimiwa wake wa viongozi wastaafu na waliopo madarakani mliopo hapa, waheshimiwa mawaziri na viongozi wakuu wa serikali, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini na wajumbe wa bodi ya taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation, waheshimiwa mabalozi wakuu wa mashirika ya kimataifa na jumuiya ya wanadiplomasia, Dr. Helen Mkondia Senkoro, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Benjamin William Mkapa, ndugu washiriki na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya shughuli hii ya kulifunga kongamano hili la pili la kumwenzi hayati Benjamin William Mkapa, ikiwa ni sehemu ya kumbukizi ya pili ya hayati Mzee Benjamin William Mkapa. Mtakumbuka mwaka jana wakati wa kumbukizi la kwanza nilielezea azma ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuwa mwenyeji wa kumbukizi ya pili ya hayati Mzee Benjamin William Mkapa. Nina furaha kuona kwamba tumeweza kutekeleza ahadi yetu hiyo hapa Zanzibar kwa ufanisi mkubwa kama tunavyoshuhudia. Kwa namna ya pekee, nami nikiwa msarifu mpya wa taasisi ya Benjamin William Mkapa, nachukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan,
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kuhudhuria kumbukizi hii. Tunafahamu namna ratiba yako ilivyosheheni shughuli nyingi za kitaifa. Hata hivyo, kwa heshima na mapenzi makubwa ulionayo kwa mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa pamoja na Zanzibar, umeona umuhimu wa kuhudhuria wewe mwenyewe kwenye shughuli hii. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, kwa upande mwingine natoa shukrani kwa wazee wetu marais wastaafu, Mheshimiwa Joakim Chisano, rais mstaafu wa Jamhuri ya Msumbiji, na viongozi wastaafu wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuja kuhudhuria katika shughuli hii. Ushiriki wenu umezidi kuipendezesha na kuipa uzito shughuli yetu. Tunasema asanteni sana. Natambua kwamba nyinyi mmefanya kazi na hayati Mzee Mkapa kwa karibu katika shughuli mbalimbali za kikanda na kimataifa, jambo ambalo liliwezesha kujenga urafiki wa karibu baina yenu, na bila shaka mliweza kubadilishana naye mawazo katika masuala muhimu ya maendeleo na kisiasa. Tunakushukuruni sana kwa uwepo wenu, na vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Tabu Mbeki kwa message aliyotutumia. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, nachukua nafasi hii vile vile kutoa shukrani kwa waheshimiwa marais wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kuwa pamoja nasi. Shukrani zangu ziende kwa viongozi wote wa chama na serikali pamoja na wanafamilia ya Rais mstaafu Mkapa ikiongozwa na Mama Ana Mkapa. Kadhalika natoa shukrani kwa washirika wetu wa maendeleo kutoka jumuiya na taasisi mbalimbali, ofisi za kibalozi na mashirika ya kimataifa. Aidha, shukrani maalumu nazitoa kwa bodi na management ya taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana vyema na watumishi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa pamoja mkaweza kufanikisha maandalizi ya shughuli hii na hatimaye ikaweza kufanyika kwa ufanisi mkubwa kama tunavyoshuhudia. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, kumbukizi hii ya pili ina nafasi adhimu kwangu. Kwanza, ni mara ya kwanza ninakuwa mwenyeji wa kumbukizi hii. Pili, ni mara ya kwanza pia kuhudhuria kumbukizi hii nikiwa msarifu, yani settler wa taasisi ya Mkapa Foundation. Leo napenda nihadithie kwamba wakati nilipofatwa kuombwa kuwa msarifu, nilipata kigugumizi kukubali. Kigugumizi changu kilitokana na mashaka kuwa viatu ninavyovivaa ni vikubwa, ikizingatiwa kwamba msarifu wa kwanza alikuwa ni yeye mwenyewe hayati Mzee Mkapa. Sikuwa na njia wala uthubutu wa kukataa dhima ya jukumu la kuwa msarifu. Nilipata nguvu zaidi ya kukubali kuongoza taasisi hii, nikitambua kuwa matunda ya kazi zinazofanywa na taasisi hii yanalenga kuimarisha ustawi wa Tanzania, na kazi njema lazima iendelezwe. Kwa hivyo kazi njema iliyoanzwa inaendelea, ikiwa pia ni njia bora na sahihi ya kumwenzi na kumkumbuka Mzee Mkapa. Kwa kutambua dhima na ukubwa wa jukumu nililorithi, nimejizatiti kwa kadri ya uwezo wangu kuongoza taasisi hii na kuhakikisha kwamba dira na dhamira ya kuanzishwa kwake inafikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweka kipaumbele cha kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi pamoja na asasi za kiraia. Vile vile suala la ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi limehimizwa katika dira ya maendeleo ya Zanzibar ya mwaka 2050, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 pamoja na mipango mingine ya maendeleo ya kitaifa. Ninaendelea kufarijika kwa namna ambavyo sekta binafsi zikiwemo asasi za kiraia zinavyoendelea kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa mipango yetu ya maendeleo. Natoa shukrani maalum kwa viongozi pamoja na watendaji wa taasisi ya Benjamin William Mkapa kwa ushirikiano wanaoendelea kuutoa kwa serikali zetu zote mbili
katika kuimarisha huduma mbalimbali hasa katika sekta ya afya. Kwa upande wa Zanzibar, taasisi hii inafanya kazi kwa karibu na Wizara ya Afya katika kuimarisha mifumo ya utoaji wa huduma, utoaji wa mafunzo na hivi sasa katika kutekeleza mipango itakayotuwezesha kuanzisha bima ya afya hapa Zanzibar. Ni vyema asasi nyingine za kiraia zikaiga mfano huu. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, ushirikiano mzuri uliokuwepo baina ya serikali na sekta binafsi umesaidia sana katika juhudi zetu za kupambana na maradhi ya uviko 19. Taasisi mbalimbali zinaendelea kushirikiana na serikali katika upatikanaji wa vipimo, vifaa tiba, utoaji wa chanjo, elimu ya kinga pamoja na ukusanyaji wa takwimu katika maeneo mengine mengi. Mafanikio haya yamezidisha imani ya wananchi juu ya umuhimu wa serikali kushirikiana na sekta binafsi sio tu katika uwekezaji bali pia katika utoaji wa huduma za jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wakati tunamkumbuka marehemu Mzee Mkapa, nachukua nafasi hii kugusia kidogo kuhusu falsafa na wosia aliotuachia kuhusu ujasiri na changamoto za kufanya mageuzi. Katika kitabu chake My Life, My Purpose, A Tanzanian President Remembers, akizungumzia ugumu waliokutana nao katika zoezi la kufanya mageuzi ya ubinafsishaji, hayati Rais Mkapa ameandika yafuatayo na naomba kunukuu: kwa kiongozi kunahitaji kuwa tayari kubadilika kuendana na mawazo mapya na kuwa na ujasiri wa kutekeleza yale yaliyo sahihi. Mwisho wa kunukuu. Ushupavu huu wa uongozi unajidhihirisha pia katika maneno ya muasisi wetu wa mapinduzi ya Zanzibar, marehemu Mzee Abedi Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, aliyesema na naomba naye ni mnukuu: ni heri kugombana na mtu katika jambo tutakalokuja kupatana baadaye. Mwisho wa kunukuu. Kwa kawaida mageuzi kama yalivyo mapinduzi huja na mafanikio na changamoto zake. Ni hulka ya binadamu kupenda kushikilia jambo alilolizoea hata kama linamgharimu. Ndio maana wahenga wakasema mazoea yana tabu. Binadamu angependa yale mabadiliko tu ambayo hayaji na changamoto ama hayatibui mazoea yake. Bahati mbaya mawili haya hayawezi kutenganishwa. Kwa kutambua hilo, serikali imedhamiria kushirikisha sekta binafsi katika nyanja zote za maendeleo, sababu ni jambo sahihi kufanya hivyo. Tutaendelea kuwaelimisha wale wote wenye mashaka wakati tukiendelea kuzishirikisha sekta binafsi. Ni imani yetu tutakuja kuelewana baadaye. Wale ambao watapata ugumu kutuelewa, fikra na matendo yetu watakuja kuyaelewa matokeo watakapoyaona. Huo ndio ustahamilivu na ushupavu wa uongozi aliozungumzia hayati Mzee Benjamin William Mkapa na viongozi wetu wengine waliotangulia. Na kuhakikishieni kuwa mimi na wenzangu tunao ustahimilivu na ushupavu wa kufanya hayo. Na wale wote ambao tutashindwa kabisa kuendana nao, basi tutawaombea dua. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nakiri kuwa nami nimefarijika sana na mjadala ulioanza hapa jana na kufunguliwa na Mheshimiwa Othman Masoud, makamu wa kwanza wa rais. Nimeyapokea maazimio yaliyopitishwa na ninaahidi kwamba yale yote yanayohusu serikali tutayazingatia na yale yote yanayohusu taasisi vile vile nimeyachukua na yote haya tutayafanyia kazi. Maazimio yaliyopitishwa yanatupa mwanga katika safari yetu ya kutoa huduma bora kwa wananchi, yanaimarisha misingi ya kuaminiana, kushirikiana, kutegemeana na kutumainiana kati ya sekta ya umma
na sekta binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika kumbukizi ya kwanza mwaka jana tulianzisha mfuko wa wakfu wa taasisi ya Benjamin William Mkapa, yani Endowment Fund. Natoa shukrani kwako Mheshimiwa Rais kuchangia katika mfuko huo. Umeonyesha njia, na washukuru wadau wengine wote waliotuchangia hadi leo. Vile vile jana usiku tulikuwa na hafla fupi ya kutunisha mfuko huu wa wakfu. Ni jambo la kufurahisha kuona kwamba mwitikio ulikuwa mzuri. Tumefanikiwa kupata kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 1 na milioni 200, ikiwa ni pamoja na ahadi zilizotolewa. Sina shaka kwamba wale wote walioahidi watatekeleza ahadi zao ndani ya kipindi kifupi kijacho. Kwa mara nyingine natoa shukrani kwa wachangiaji wote. Fedha zilizochangwa jana zitasaidia kuimarisha uwezo wa kifedha wa taasisi, ambapo mfuko tayari una shilingi za Kitanzania bilioni 1. Kwa hivyo fedha hizo pamoja na zile zinazotolewa na wahisani mbalimbali zitakuwa na mchango mkubwa katika utekelezaji wa mipango yetu ya kutanua wigo wa utoaji wa huduma, hasa katika maeneo ambayo hayakuwa yakipata ufadhili. Ni matumaini yangu kwamba kwa kutambua kazi inayofanywa na taasisi hii katika kuimarisha ustawi wa wananchi, hamtochoka kushirikiana nasi katika kuutunisha mfuko wa taasisi hii hadi pale utakapokuwa na uwezo wa kujiendesha wenyewe kwa ufanisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa mara nyingine tena naomba nitumie fursa hii kuwashukuru wadau wetu wa maendeleo ambao wanaendelea kushirikiana na taasisi hii tangu ilipoanzishwa. Kutokana na michango yenu ambayo sasa imeshafikia takriban bilioni 230 kwa miaka 16 iliyopita, tumeweza kutekeleza kwa mafanikio makubwa program mbalimbali zilizowafikia wananchi katika mikoa tofauti ya Tanzania bara na hapa Zanzibar. Wadau hao ni pamoja na USAID, Global Fund, Irish Aid, UKFCDO, Walter Reed, UNICEF, UNFPA, UNAIDS, AVAC, Abbott Fund, serikali ya Norway, ubalozi wa Japan na wengineo. Imani yetu ni kwamba mtaendelea kushirikiana nasi katika kupanga na kutekeleza mipango mbalimbali. Michango yenu ni mithili ya mbegu katika taasisi yetu. Inajenga taasisi yetu kimifumo, kiutaalamu na uwezo wa kujisimamia yenyewe siku zijazo. Nikiwa msarifu wa taasisi hii, na wahakikishia kuwa kila senti mnayoitoa itatumika vizuri na kwa malengo yaliyokusudiwa kama ambavyo tumekuwa tukitekeleza siku zote. Taasisi hii ni taasisi makini, inayowajibika na inasimamiwa na kuendeshwa kwa weledi. Muhimu zaidi, imejengwa juu ya mwamba imara wa fikra na falsafa za hayati mpenda wetu Rais mstaafu Benjamin William Mkapa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aiwezeshe taasisi hii kutimiza malengo ya kuanzishwa kwake na aijaze baraka na neema nchi yetu. Baada ya maneno hayo, sasa kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe Mheshimiwa Rais uzungumze na hadhara hii. Karibu sana. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Philip Story Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na msarifu wa taasisi ya Benjamin William Mkapa, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamad Suleiman, Makamu wa Pili wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Mzee Joachim Chisano, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Msumbiji, viongozi wastaafu, mstaafu Rais wa Zanzibar Dr. Amani Karume, Makamu wa Rais mstaafu Dr. Bilal, Mheshimiwa Sumai, Waziri Mkuu mstaafu,
Nitambue pia uwepo wa Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, lakini kwa mbali nimemwona Gavana wa Central Bank ya Tanzania yuko pamoja nasi hapa. Mheshimiwa Mariam Mwinyi, mwenza wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mama Mkapa, mama wa foundation hii ya Benjamin Mkapa, waheshimiwa wenza wa viongozi wakiongozwa na mama yetu Fatma Karume, waheshimiwa mawaziri wa afya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wengine mliopo nasi, nimeona sura za wabunge wapo hapa na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, tunatambua uwepo wenu. Dr. Adeline Kimambo, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini na wajumbe wa bodi ya taasisi ya Benjamin William Mkapa, waheshimiwa mabalozi wakuu wa mashirika ya kimataifa na jumuiya ya wanadiplomasia, Dr. Ellen Senkoro, afisa mtendaji mkuu taasisi ya Benjamin William Mkapa, ndugu washiriki na wageni waalikwa, ndugu zangu wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia kufika hapa na kufanya lile tulilolipanga leo la kumwenzi hayati Rais Benjamin William Mkapa. Nina furaha kubwa kujumuika nanyi kwa mara nyingine tena katika kumbukizi ya kuenzi mchango wa hayati mpendwa wetu marehemu William Benjamin Mkapa, Rais wa awamu ya 3 wa Tanzania. Mwaka jana tulijumuika pamoja kwenye kumbukizi ya kwanza iliyofanyika pale ukumbi wa Mlimani City, Dar es Salaam, na kwa pekee au kipekee nataka niwapongeze kwa kuwatambua na kuwashukuru waliochangia kufanikisha hafla hii ya leo ambao Mheshimiwa Rais wa Zanzibar amewataja hapa, nami naomba niungane naye katika kuwashukuru. Furaha yangu leo inachangiwa na mambo mawili makubwa. Kwanza, nimefurahishwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini pia msarifu wa taasisi hii, kutimiza ahadi yake aliyoitoa katika kumbukizi ya mwaka jana. Kwa kumbukizi ya pili itafanyika hapa Zanzibar, na leo tuko Zanzibar. Asante sana. Lakini la pili, nimefurahishwa kwa taasisi ya Benjamin William Mkapa kushirikiana na serikali kuendeleza utamaduni huu wa kumwenzi hayati mpendwa wetu Mzee Mkapa. Kufanyika kwa mara ya pili kwa kumbukizi hii ni ushahidi kuwa tumedhamiria kuenzi mchango wake katika maendeleo aliyoyachangia katika taifa letu, bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Mheshimiwa Rais na msarifu wa taasisi hii, na kupongeza wewe na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa maandalizi na mapokezi mazuri ya sisi wageni tuliokuja kujumuika nanyi. Nitumie fursa hii kukupongeza vile vile kwa kukubali kuwa msarifu wa taasisi ya Benjamin William Mkapa. Tunaamini kwamba viatu alivyoviacha mwenyewe Mzee Mkapa vitakufaa sawa sawa, tukizingatia kuwa wewe ndio pia ulikuwa mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya wadhamini wa taasisi hii. Lakini tuna imani unaijua taasisi hii vyema, kwa kuwa wewe pia ni sehemu ya uasisi wake wa taasisi hii. Kwa hakika umemtendea haki mzee wetu, na sina shaka huko aliko anafurahia na kujivunia kazi yako. Na sisi inatupa amani sana kwa taasisi hii iko kwenye mikono salama mno, na kwamba utaendelea kuisarifu kuleta matunda ambayo yamekusudiwa. Mheshimiwa Rais na wageni waalikwa, nimefarijika pia kuwaona waheshimiwa marais wastaafu, mzee wetu Joakim Chisano na rais mstaafu wa Jamhuri ya Msumbiji, na mzee Thabo Mbeki, rais mstaafu wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Wazee wetu hawa walikuwa marafiki wa karibu na hayati Mzee Benjamin William Mkapa.
walipatana kifikra na walikuwa na urafiki uliojikita vyema katika udugu na umoja wa nchi zetu tatu kama wenyewe walivyoeleza hapa. Misimamo yao aghlabu haikuwa ikitofautiana. Akiwepo mmoja katika mkutano kama wengine hawapo, hakukuwa na shaka kwamba maslahi ya ukanda wetu au maslahi ya ukanda wetu yatawakilishwa vyema. Fikra zao zilikuwa zinaenda pamoja. Umoja wenu, kuwepo kwenu na sisi hapa leo unadhihirisha hilo. Umejidhihirisha pia katika maneno yenu mazuri mlioyatoa hapa ya kumwelezea rafiki yenu Mzee Mkapa. Mmetufuta machozi na kutupunguzia upweke. Tukiwaona tunafarijika na kuona kwamba Mzee Mkapa yupo katikati yenu. Leo hatunaye tena, lakini tukiwaona nyinyi tunajihisi tuko naye. Tunawashukuru sana kwa haya yote mliotufanyia, kuendelea kumwenzi mzee wetu pamoja nasi, na tunasema karibuni sana. Aidha, niungane na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni setla wa taasisi hii kuwashukuru nyote mliohudhuria katika kumbukizi hii. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimevutiwa sana na kauli mbiu ya kumbukizi ya mwaka huu inayosema uongozi shupavu ni kichocheo cha kuleta mabadiliko kwa manufaa ya wote. Zaidi, ustahimilivu na ushupavu wa uongozi katika kuruhusu ushirikiano katika sekta ya umma na sekta binafsi katika kufanikisha lengo letu na lengo la tatu katika malengo ya maendeleo endelevu ya dunia SDG 3 la kuhakikisha huduma ya afya inawafikia wote, yani universal healthcare, kwamba lengo hilo linafikiwa. Binafsi nilitamani sana kwa sehemu ya mjadala uliofanyika jana, uliofunguliwa na Mheshimiwa Othman Masoud, makamo wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, uliojikita kwenye kujadili nafasi ya sekta binafsi katika kuondosha changamoto za afya tulizonazo na hatimaye kuwezesha kufikia malengo tuliojiwekea katika kulinda afya za Watanzania. Matamanio yangu hayo yanatokana na imani kuwa ikiwa tunataka kwenda kwa kasi na kufikia lengo letu la 2030 la afya bora kwa wote, basi hatuna budi kubadili mtazamo wetu kuwa tunaweza kulifanya hilo peke yetu. Zile enzi za kwamba serikali itafanya yenyewe kila kitu, nadhani tunabidi tubadilike. Lazima tushirikishe sekta binafsi ili tuende kwa kasi na kupata matokeo tunayoyataka. Mzee Chisano alimsifia vyema Mzee Mkapa kwa kuleta mageuzi wakati wa globalization, lakini pia liberal economy au market economy. Hati Mzee Mkapa alikuwa muumini thabiti wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi katika kutatua changamoto zinazotukabili. Alihubiri sana juu ya hili na pia aliutangulia wakati, sababu wakati ule bado nchi yetu ilikuwa ina imani ya kijamaa isiyoamini kushirikiana na private sector, lakini yeye alikuwa na uthubutu wa kutushawishi kufanya kazi na private sector au sekta binafsi. Yumkini wakati ule hatukumuelewa sana, lakini sasa tunaendelea kumuelewa vyema. Muhimu zaidi, alikuwa na ushupavu wa uongozi katika mabadiliko hayo, pamoja na kwa yeye binafsi alikuwa muumini thabiti wa ujamaa, ila kwa wakati ule kama ilivyosema, nchi ikiwa na imani ya ujamaa isiyoamini sekta binafsi. Nakumbuka katika hotuba yake aliyoitoa katika halmashauri kuu ya CCM tarehe 5 Agosti mwaka 2004 kule Dodoma, alizungumzia ushupavu wa uongozi unaohitajika katika karne ya 21.
Katika hotuba ile, pamoja na mambo mengine mengi, Mzee Mkapa alituasa kuwa, na hapa naomba ninukuu, alisema kwamba uongozi shupavu hauogopi kubadili mkakati iwapo ni lazima kufanya hivyo. Uongozi shupavu hauogopi kubadili mkakati iwapo ni lazima kufanya hivyo. Akaendelea kusisitiza kuwa tukishaamua sera tunahitaji ujasiri wa kutenda na sio wa maneno. Ukiwepo ubishi, uwe wa kasi na ubora wa utendaji na sio tena ubishi wa sera ambao tulikushaiamua. Hapo ni mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo ukiangalia, ukisoma kwenye mistari ya maneno hayo, Mzee Mkapa aliusoma wakati tulionao leo. Bado tunaendelea kubishana na sera badala ya kubishana kwenye kasi na ubora wa utendaji wetu, lakini tukikumbatia sekta binafsi. Bado hatuyaamini kwamba sekta binafsi ni mshirika muhimu katika kuleta maendeleo ya Tanzania. Waheshimiwa wageni waalikwa, nimerejea maneno hayo ya mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa kuonesha maono yake katika ushupavu na ustahimilivu katika uongozi. Hakuogopa kutuambia ukweli kwa dunia ya sasa ni dunia ya uchumi wa soko na kwamba ubia na sekta binafsi ni jambo lisiloepukika. Sasa tumelitambua hilo na kuliainisha katika mikakati yetu ya maendeleo ya kitaifa ndani ya nchi yetu, ikiwemo pia katika mpango mkakati wa 5 wa sekta ya afya au Health Sector Strategic Plan HSSP5. Tumetamka wazi kuwa tutashirikisha na kushirikiana na sekta binafsi zikiwemo pia asasi za kiraia katika kufikia malengo yetu ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuwafikishia wananchi wote huduma bora ya afya popote walipo na kwa gharama wanazozimudu. Hapa ndipo tulipo, ni tamko letu la mpango mkakati wetu wa afya wa miaka 5 ambao tunakwenda kumalizia mwaka 2026. Lakini ni vyema tukajitazama tumefikia wapi kwenye mkakati huu. Lakini niwapongeze sana Zanzibar kwa kuanza vyema kushirikisha private sector katika kutoa huduma za afya kwa wananchi. Kabla sikuingia ndani ya ukumbi huu, nilipitia mabanda ya maonyesho na nikakutana na taasisi kadhaa ambazo zinasaidiana na serikali katika kusukuma huduma bora za afya kwa wananchi. Nadhani ni wakati mwafaka Tanzania yote sasa kuingia katika mwono huo. Tokea tuzindue mkakati huu tarehe 17 Juni 2021, sasa ni mwaka mmoja. Yafaa tujiulize, je, tumepiga hatua kiasi gani katika kushirikisha na kuweka mazingira mazuri kwa sekta binafsi kushiriki katika ubia na serikali katika utoaji wa huduma bora za afya? Tumepiga hatua kiasi gani? Je, tunashirikiana na kushirikisha sekta binafsi katika tija za kimkakati za maendeleo ya kiuchumi kwenye kuongozwa au yenye kuongozwa na vielelezo na sio hoja tu zisizotusogeza mbele? Vipi kuhusu matamko ya viongozi wetu mbalimbali juu ya ukuu wa serikali katika kutekeleza mkakati huu au utoaji wa huduma za afya? Je, maneno na matendo na maandiko yetu yanaendana na utekelezaji wa mpango mkakati wa sekta ya afya? Ni maswali ambayo tunabidi tujiulize. Ni mara kadhaa tunashuhudia sekta binafsi wanakuja kutaka ushirikiano na serikali, lakini kama ninavyosema kila siku, wanazungushwa mpaka wanakata tamaa, wanaondoka. Nilishapokea maombi, sekta binafsi inataka kuweka mitambo ya vipimo vya afya katika maeneo kadhaa Tanzania. Hakuna anayewasikiliza wala hawakaribishwi kuambiwa basi karibuni, mkakati unasema hivi, njoni tupange tunafanya vipi. Kwa hiyo sio kwa afya tu, hata maeneo mengine hali ni hiyo hiyo. Je,
yale tunayoyasema midomoni, kufanya kazi na private sector. Lini tutayarealize? Lini tutajipanga kuona yanatokea? Sina shaka mtakubaliana nami kuwa bado tuko kule alipozungumzia hayati Mzee Mkapa, kwenye ujasiri wa maneno badala ya ujasiri wa kutenda. Bado baadhi yetu tunaopaswa kutekeleza hili tumelemewa na kasumba ya kutoamini sekta binafsi. Hatuna budi kutoka huko. Ndio sababu nimefurahishwa sana kwa kumbukizi hii imetukumbusha wajibu wetu na umuhimu wa ushupavu wa uongozi katika kuyafikisha mabadiliko hayo. Kwa sasa serikali yetu imejipambanua wazi kushirikiana na sekta binafsi kwa tija na kwa mkakati bayana na kwa maslahi mapana ya taifa letu. Huwa nayasema haya kila ninapopata fursa ya kuzungumza na wafanya biashara na wawekezaji ndani au nje ya nchi, kwamba tumejipambanua na tuna mkakati wa kufanya kazi na private sector. Kwa maneno yetu yaendane na vitendo vyetu. Kwa ajili hiyo, nitafurahi sana kupokea majumuisho. Mwenzangu Rais wa Zanzibar anasema ameshapokea. Sisi muungano bado, na tutafurahi sana kuyapokea majumuisho yatokanayo na mjadala huu mlioyafanya jana, ili kwa pamoja tuweze kuyafanyia kazi. Nina taarifa kwamba mawaziri wa afya, makatibu wakuu na wataalamu mbalimbali wa pande zetu mbili za muungano walikuwepo kwenye mjadala. Bila shaka wameyasikia na kuyatilia maanani, na nategemea au natarajia kuona yakitekelezwa. Kwa upande wa sekta binafsi, natarajia nao wataitikia wito wetu na kutoa ushirikiano, na kwamba watazingatia kuwa afya ni staili ya umma, ni public good na sio biashara pase. Hivyo lazima mzingatie urari kati ya kupata faida kiasi na kuwekeza katika kutoa huduma endelevu za afya kwa wananchi, na kuwekeza pale kwenye mahitaji makubwa zaidi kwa maslahi ya umma. Daima tusipoteze lengo kuu ambalo ni kufikisha huduma bora ya afya kwa wote, popote na kwa gharama inayohimilika. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mniruhusu sasa nijielekeze kwenye kuwapongeza taasisi ya Benjamin William Mkapa kwa ushirikiano wake mkubwa inayoendelea kuipatia serikali, hususan katika uimarishaji wa mifumo ya afya, yani health system strengthening, na zaidi kwenye suala la kuongeza wataalamu na watumishi katika sekta ya afya. Huko ndiko ambako bado tuna changamoto ya uhaba wa watumishi kwa zaidi ya 50%. Kupitia taasisi hii kwa miaka 16 sasa, watumishi wa afya wa kada mbalimbali wapatao 10,041 wakiwemo kada za madaktari, wauguzi, matabibu, wa famasia na kadhalika, pamoja na wahudumu wa afya ngazi ya jamii wamesambazwa kote nchini. Watumishi hawa wameongeza tija na ufanisi katika utoaji huduma bora za afya kwa wananchi wa Tanzania. Waheshimiwa wageni waalikwa, natambua kwamba serikali za pande zote mbili, Tanzania bara na Zanzibar, zimewekeza na zinaendelea kuwekeza katika miundombinu ya sekta ya afya. Hivyo hatuna budi kutilia mkazo kwa usawa ule ule kuwekeza katika rasilimali watu kwenye hospitali na vituo vya tiba vinavyojengwa na kukarabatiwa. Katika hili, kwa mwaka wa fedha 2021/22, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kutoa vibali vya ajira za watu 9,262, na hii ndio ya karibuni, lakini tumekuwa tukiajiri kila hali ya uchumi ilipokuwa inaruhusu, na tutaendelea kutoa ajira hizo kadri hali ya uchumi itakavyoimarika. Halikadhalika, maeneo mengi duniani zikiwemo nchi za bara la Afrika zimewekeza pia katika mbinu zilizo nafuu za kutumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii, community
health workers, na wameweza kupata matokeo chanya kama tulivyoonyeshwa pia na taasisi hii ya Benjamin Mkapa. Tumeweza kupata matokeo chanya yanayopelekea kufikia malengo ya afya bora kwa wote na lengo la 3 la malengo ya endelevu ya dunia, ikiwemo pia kupunguza vifo vya kina mama wakati wa kujifungua lakini na watoto. Nasi kupitia mikakati na miongozo ya kitaifa na kisekta tumekwisha bainisha umuhimu wa kuwekeza katika rasilimali watu wa sekta ya afya kwenye jamii na vituoni. Wito wangu ni kwa wanaosimamia masuala ya rasilimali watu katika sekta ya afya kutoa kipaumbele zaidi katika kuharakisha utekelezaji wa mikakati ambayo tayari imeshabainishwa kutatua changamoto hii ya watumishi. Aidha, ushirikiano wa serikali na asasi za kiraia zikiwemo taasisi za Benjamin Mkapa na sekta binafsi pamoja na wadau wa maendeleo uendelee kuimarishwa katika eneo hili la rasilimali watu kwa nia ya kuweza kufikia malengo ya kitaifa na kimataifa ifikapo mwaka 2030. Nirudie kwamba taasisi ya Benjamin Mkapa imeendelea kuwa wabia wazuri wa serikali na mmetunga mkono siku zote. Hivyo nataka kuhakikishieni kuwa tunafurahia ushirikiano wetu huu adhimu na tunaahidi kuendeleza ushirikiano huu na kuipa nguvu taasisi kwa sababu unatija kwa pande zote mbili. Napongeza pia kwa hatua mnayopiga katika kupunguza utegemezi na kujitegemea siku za usoni. Amesema Rais wa Zanzibar ambaye pia ni msarifu wa taasisi kwamba mwaka jana tulifanya kuchangishana na mfuko, mpaka taarifa ya mwisho napata, mfuko huu una kiasi cha shilingi bilioni 1, na kwa mchango wa jana tuliochangishana zimepatikana tena bilioni 1 na milioni 200. Kwa hiyo mfuko umejisogeza kidogo. Tutaendelea kuchangia ili muweze kufanya yale mlioyakusudia, na niseme hongereni sana kwa kuweza kutunisha mfuko wa taasisi. Nami nitumie fursa hii kuwatia shime wale wote walioahidi na wale ambao bado hawajatoa ahadi zao za kuchangia. Walioahidi wachangie kama walivyoahidi, na ambao hawajaahidi basi waende waahidi na wachangie. Sambamba na hilo, kilichonivutia zaidi pia ni mpango wenu wa kujenga jengo la kitega uchumi la Mkapa Health Plaza katika eneo la Kawe pale Dar es Salaam. Huu ni mkakati mzuri na ninawatakia kila laheri. Hati Mzee Mkapa aliamini sana katika kujitegemea. Nafarijika kuona kuwa msarifu na taasisi nanyi mnafata barabara aliyoijenga. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, kabla sijahitimisha, nimpongeze Mama Ana Mkapa. Ninafurahi kukuona ukiwa imara. Wiki 2 zilizopita Mama Mkapa alinipa heshima kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya 25 ya mfuko wa fursa sawa kwa wote, au mfuko unaoitwa Equal Opportunity for All Trust Fund au EOTF. Nilitumia fursa ile kumshukuru hadharani kwa kunihimiza kugombea nafasi ya kisiasa, na ikawa ndio mwanzo wa kuingia kwenye siasa. Na nilipoingia Mzee Mkapa naye hakunitupa. Kwa hiyo kwa ujumla naweza kusema familia hii imechangia sana katika malezi na ukuaji wangu kisiasa. Nikuhakikishie Mama Mkapa kuwa tutaendelea kuwatunza na kuwaenzi kwa mchango wenu mkubwa katika nchi hii. Hayati mzee wetu hayuko nasi tena kimwili, lakini amebaki nasi kifikra. Tutaendelea kufaidika na mchango wake mkubwa kwa taifa letu. Tunaendelea kuvuna hekima na yale aliyotuachia wakati wa uongozi wake. Hakika alitimiza wajibu wake hapa duniani
Tuliobaki hatuna jingine zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya mzee wetu. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi na apumzike kwa amani. Amen. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza, na nawaaga kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aziendelee. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yako nzuri iliyotupatia mwelekeo na msimamo wako na serikali yako katika kuendeleza ubia na sekta binafsi kwenye upande wa afya. Mheshimiwa Rais, tunaelekea ukingoni sasa mwa ratiba yetu, na ratiba inayofuata sasa napaswa kuwawasilisha kwako makundi mawili ambayo yanapatiwa tuzo siku ya leo kutokana na mchango wao waliotoa kwenye sekta ya afya. Nitaanza kwanza kwa kutoa maelezo yao makundi yote mawili kwa pamoja, alafu nitaomba niwawasilishe kwako kundi moja baada ya lingine ili uwapatie tuzo na upige nao picha. Mheshimiwa Rais, kundi la kwanza ni tuzo ya ubunifu kwa ajili ya kutolewa kwa huduma za afya ngazi ya jamii. Na tuzo hii inakwenda kwa mhudumu wa ngazi ya jamii ndugu Matias Donald Mazinguni, pamoja na wasimamizi wake, mtendaji wa kijiji ndugu Cuthbert Kaneji na mganga mfawidhi wa zahanati ndugu Hassan Maulid, kutoka kata ya Mpendo, kijiji cha Mpendo, halmashauri ya wilaya ya Chemba, mkoani Dodoma, ambao wameweza kuwa wabunifu katika kuhakikisha kuwa kina mama wengi zaidi wanajifungua katika zahanati kwa kufanya yafuatayo. Kwanza, kuanzisha mfuko wa dharura wa jamii kwa ajili ya kusaidia usafiri kwa mama anayefikia kujifungua na kukwama kufika katika zahanati kwa tatizo la usafiri. Lakini pili, kutenga na kukarabati chumba cha kusaidia wamama wanaotoka pembezoni mwa kijiji ili kufika mapema na kusubiri kujifungua, yani maternity waiting area. Na tatu, sasa hivi wanahamasisha jamii kujenga wodi ya kina mama ambayo ipo katika hatua za mwanzo. Wodi hii itakuwa na sehemu bora zaidi ya kusubiria na itachukua kina mama wengi zaidi. Juhudi hizi zimepelekea kuwa na ongezeko endelevu la kina mama waliojifungua katika kituo kwa 120% toka kina mama 182 mwaka 2019 hadi wa kina mama 401 mwaka 2021. Mheshimiwa Rais, kutokana na ubunifu huo ulioleta mabadiliko chanya kwa jamii, nitawawasilisha kwako Bwana Matias Donald Cuthbert Kaneji na Hassan Maulidi Ahmed kwenye kundi la kwanza. Bado Mheshimiwa Rais, na kwenye kundi la pili. Mheshimiwa Rais, kwenye kundi la pili samani inaenda kwa Dr. Atisha. Dr. Atisha yeye amebuni teknolojia inaitwa Mkono 1. Mkono 1 ni teknolojia ya kutengeneza viungo bandia hasa vya mkono uliokatwa unaotumia betri ya kuchaji yenye uwezo wa kufanya kazi kama mkono halisi. Wanaita myoelectric prosthetic hands kwa kutumia mfumo wa 3D. Teknolojia hii inatumia microcontroller na printed circuitry kwa njia ya Volterra plotter kuzalisha bidhaa hizi. Maelezo ya kina teknolojia hii yanapatikana katika banda la taasisi ambayo umekuwa umepita. Kwa Mheshimiwa Rais, naye nitamwasilisha kwako muda si mrefu. Kwa sasa naomba ni kuombe Mheshimiwa Rais usogee kwa ajili ya kuwapatia tuzo, na naomba sasa Bwana Matias Donald Mazunguni, Cuthbert Kilingo na Hassan Maulid mfike mbele kupokea tuzo. Mheshimiwa Rais, makofi tafadhali. Wapiga picha naomba oso tujipange. Atisha, naomba pia ufike jukwaa kuu kwa ajili ya kupokea tuzo.
kupiga picha. Dr. Atisha. Asante sana Mheshimiwa Rais, na pongezi kwa waliopata. Sasa naomba nimkaribishe mwakilishi wa familia ya Rais mstaafu hayati Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kutoa salamu za shukrani. Karibu sana ndugu yetu Bwana Erio. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na msarifu wa mfuko wa Benjamin Mkapa, Mheshimiwa Amani Abedi Karume, Rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Joaquim Alberto Chisano, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Watu wa Msumbiji, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masoud, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, waheshimiwa viongozi wa kitaifa na wa sasa na wastaafu tulionao hapa, waheshimiwa wenza wa viongozi wetu wa kitaifa, waheshimiwa mawaziri, viongozi waandamizi wa serikali, viongozi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini mliopo hapa, waheshimiwa mabalozi, Dr. Adeline Kimambo, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Mkapa Foundation, Dr. Ellen Mkondia Senkoro, mtendaji mkuu wa Benjamin Mkapa Foundation, wawakilishi kutoka sekta binafsi, ndugu zangu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nilipoambiwa kwamba nitatakiwa kusema neno moja hapa, nilipewa na maelekezo kwamba maelezo yangu yawe kwa lugha ya Kiingereza. Nilipata tabu kidogo kwa sababu kwanza wiki iliyopita tu tumesherehekea siku ya Kiswahili duniani. Lakini sote tunafahamu kwamba Zanzibar ndio asili ya Kiswahili. Sasa nikawa najiuliza nitafanyaje? Wakaniambia hapana, unaoruhusiwa kuzungumza kwa Kiswahili ni marais tu, wewe utaongea kwa Kiingereza. Na wakati naingia asubuhi wakanibana, wakaniambia ukimaliza tunataka kile unachokisema utukabidhi, tukaweke katika kumbukumbu yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naomba radhi, nitazungumza kwa lugha ya Kiingereza. May I express our heartfelt gratitude to you, Your Excellency, the President Samia Suluhu Hassan, for having set aside your busy and demanding schedule in order to come and be part of this memorable moment in commemorating the life of the third President of the United Republic of Tanzania, our beloved leader, husband, father, and uncle, the late Benjamin Mkapa. All of us here understand that a president in a country like ours with executive presidency
is the busiest person. The fact that for the second consecutive year, you have been able to grace the Mkapa Legacy Day in person is a proof of your humility and how you hold him and his deeds in high esteem. In fact, you have greatly contributed making him a legend in the eyes of Tanzanians and the world at large. Asante sana, Mheshimiwa Rais. Labda hapa kwa ruhusa yako niseme jambo moja ambalo sina hakika kama unalifahamu. Miaka kama 4-5 iliyopita, Mheshimiwa Rais, ulikuwa mgeni rasmi katika shughuli moja kule Lushoto. Nadhani ilikuwa inahusika na chuo cha kikuu ama mambo ya askofu, lakini inahusiana na kanisa la Kiluteri. Mlivyotoka tukakutana na Mzee Mkapa, nikamuuliza vipi safari yako ya Lushoto, akasema safari ilienda vizuri sana. Lakini kwa mara ya kwanza nimekaa muda mrefu na Mheshimiwa Samia na anasema alikuwa very impressed. Kwa maneno yake aliniambia you are very composed na akasema you are a perfect leader. Naamini kwamba ametangulia mbele ya haki bado akiwa na imani hiyo. We are humbled and would like to thank you as well, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Your Excellency Dr. Ali Mwinyi, for making good your decision to host us in Zanzibar for this memorable moment. As the settler of Mkapa Foundation, we owe you our deepest gratitude for being the befitting successor to the late President Mkapa and for assuming this role and responsibility with vigor and determination, hitting the ground running, as further proved by your BMF endowment fund fundraising yesterday. You led the way as the founding chairman of the Board of Trustees of the Mkapa Foundation for over 5 years, and now you are back as a settler, a fact which you will always cherish. Your close relationship and alliance with our beloved, the late President Mkapa, and those who stood for his cause is commendable. Tunakushukuru sana, Mheshimiwa Rais Mwinyi. We as a family are appreciative to both of you, our presidents, for officiating the opening and closing ceremonies of the 25th anniversary of the EOTF last month. Though the event was not directly related to today's event, we take note of the fact that EOTF is chaired by Mama Anna Mkapa, the matriarch of Mkapa family, and was established during the late Mzee Mkapa's presidency. So we are of the view that it was part of his legacy, which we are commemorating today. Thank you so much, Your Excellencies, for supporting and being close to Mama Anna as well. Mheshimiwa Rais, nadhani unamuona jinsi siku zinavyopita mama anazidi kunawiri. Sasa mama watoto wake wote wa kiume, na watoto wa kiume wana utaratibu wa kumwonea wivu mama yao. Hata wakija watu kumsalimia pale, tunaanza kuangalia mara mbili. Tunakushukuru sana kwa kumwangalia kwa karibu. We extend our gratitude as well to Your Excellency, former President Joachim Chissano, for making time to come and participate in this event. We know the long-time closeness you had with your brother and colleague, the late former President Mkapa. We are humbled by your presence today, which is testimony of how you shared ideas and thoughts and had a common cause to make Tanzania, Africa, and the rest of the world a better place to live by providing better access to health services in various forums which you have mentioned, including the Club of Madrid. Your Excellencies, ladies and gentlemen, one philosopher, Emile Soba George, who calls himself a global writer and author of many thought-provoking quotes, wrote, and I quote, "The greatest legacy anyone can leave behind is to positively impact the life of others. Where you add value to other people's life, you are knowingly leaving footprints on the sands of time that live on even after your demise." End of quote. To all of us present here, commemorating the life and legacy of the late President Benjamin Mkapa is a proof that he lives on in our hearts and our lives. He touched many people in many ways, and this year you have been part of this legacy. In his own words, in his book, My Life, My Purpose, rings true as you have attested to this fact. Your presence here today has given much meaning to his long-standing commitment to saving the underserved.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, it has been observed here today that the Mkapa Foundation has initiated and maintained strategic partnership ties between the government, development partners, private sector, and NGOs. We've witnessed the foundation is vivifying the public-private partnership concept, which was born and bred during our beloved leaders' tenure in the highest office of the land. To the other partners, your continued support and in-kind, financial and in-kind support over the years to the Mkapa Foundation is a testimony of the trusted cooperation. You have all been a voice in one way or another in saving the underserved in our communities, which the late President Mkapa was passionate to save. You have contributed in building a solid foundation to the organization that will continue for generations to come. We would like to thank the unsung heroes in the underserved or remote areas of our country, community health workers and Mkapa fellows who have sustained and reinforced the life and legacy of our beloved, the late President Mkapa. Today, we the Mkapa family, bolstered by so much encouragement and lifted by the respect you have all accorded us, will continue to enliven the impactful sacrifices of the late President Benjamin Mkapa. We as a family owe our deepest gratitude to the organizing committee of this event under the chairpersonship of Dr. Ellen Mkondia Senkoro, the CEO, for all the hard work and commitment to ensure that these past 2 days shone the light on our beloved legacy that will far outlive us here. And for you all, for your participation, we say thank you so much. Nimalizie kwa kusema God bless Zanzibar, God bless Tanzania, God bless our leaders. May the soul of our beloved, the late Benjamin William Mkapa, continue to rest in peace. Asanteni sana. Asante sana ndugu Erio kwa salamu za shukrani. Mheshimiwa Rais, tunaelekea mwisho na naomba kwa ruksa yako nitoe matangazo machache kwa sababu sitapata fursa tena kuzungumza kabla ya hapa. Ya kwanza kuhusu zoezi la picha. Tunatarajia kuwa na picha kwa maelekezo niliyopatiwa, picha 7. Picha ya kwanza itawahusu waheshimiwa viongozi wakuu wa serikali wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Spika wa Baraza la Wawakilishi, waheshimiwa mawaziri kutoka pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mwanasheria mkuu wa serikali na mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi. Picha ya pili itakuwa ni picha ya viongozi wakuu wa staafu ambao tunao hapa kiongozwa na wazee wetu Mheshimiwa Gali Bilal, makamu wa rais, na Mheshimiwa Amani Karume, rais wa Zanzibar. Picha ya tatu itakuwa ni picha ya wenza wa viongozi ambao tunao hapa leo. Picha ya 4 itakuwa ni picha ya familia ya Mzee Benjamin William Mkapa. Picha ya 5 itakuwa picha ya bodi ya BMF, Benjamin Mkapa Foundation. Picha ya 6 tutapiga na sponsors, wafadhili wa shughuli yetu ya leo, na picha ya 7 na mwisho itapigwa na donor group, wadau wa maendeleo wanaochangia Benjamin Mkapa. Tangazo la pili ni utaratibu wa kuondoka. Mheshimiwa Rais, mara tu baada ya kumaliza zoezi la picha, tutakuomba uweze kuendelea na shughuli zako zingine ulizokuwa umejipangia, na utaondoka wa kwanza ukumbini. Baada yako taratibu atafuata Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Baada ya hapo atafuata Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Rais mstaafu wa Msumbiji, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstaafu, Rais wa Zanzibar mstaafu, Waziri Mkuu mstaafu, mwenza wa makamu wa kwanza wa rais, na baadhi viongozi wengine watafuata baada ya hapo. Lakini mwisho, kabla sijapaalika kwa picha, nitangaze tu niwatambue wafadhili waliowezesha shughuli ya leo, sponsors. Upande wa platinum sponsors ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wenyewe tupige makofi. Wadhamini wa pili ni serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Wadhamini wa tatu ni UNICEF.
Wadhamini wanne ni USAID. Kwa upande wa gold tuna IPP Media, Uongozi Institute, benki ya CRDB na Clouds Media Group. Upande wa silver ninao shirika la nyumba la taifa National Housing, UNAIDS, ZBC, benki ya NBC, NSSF na NMB. Baada ya matangazo haya, naomba niwawasilishe mbele viongozi wa serikali kwa ajili ya kupata picha na Mheshimiwa Rais pamoja na wageni wa meza kuu. Protocol, naomba mtusaidie watu wa itifaki kuhakikisha viongozi wetu kwa ajili ya picha. Mheshimiwa mawaziri wa pande zote mbili za muungano, tafadhali. Asante sana waheshimiwa. Sasa naomba niwakaribishe viongozi wakuu wastaafu. Inashauriwa tupandie upande ule wanaposhuka sasa hivi viongozi, alafu tutokee upande huu ambao niko mimi ili kurahisisha mzunguko. Karibuni sana waheshimiwa. Asante sana. Naomba niwaruhusu waheshimiwa viongozi wetu wastaafu. Sasa niwakaribishe wenza wa viongozi wakuu wa nchi, kiongozwa First Ladies. Wenza wa viongozi wakuu wastaafu na walioko madarakani, tafadhali.
Asante sana wenza wa viongozi wetu. Naomba sasa niwakaribishe familia ya mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa, mjiandae, waanze kusogea. Familia ya hayati Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, mkaribie. Baada ya viongozi wakuu kuondoka kumbini, kutakuwa kuna chakula kimeandaliwa. Viongozi wataelekezwa ukumbi wa uhamiaji ulioko sehemu ya hotelini mule, na wageni wengine tutaelekea nyuma kwenye tenti kwa ajili ya kupata chakula cha pamoja. Asante sana familia ya Mheshimiwa mpendwa wetu Mheshimiwa Rais Mstaafu Benjamin William Mkapa. Sasa naomba ni walete bodi ya taasisi ya Mkapa. Tafadhali bodi, naomba msogee kwa ajili ya picha.
Samani, naona kuna walikuwa wamesalia. Yes. Kwa picha hii tutakuwa tumefika mwisho wa shughuli yetu ya leo ya kumbukizi ya pili ya maisha ya hayati mpendwa wetu Mheshimiwa Rais mstaafu Benjamin William Mkapa. Na baada ya shughuli hii nitaomba wote tusimame tumruhusu Mheshimiwa Rais aweze kutoka. Naomba watu wa itifaki chukue nafasi yenu, lakini vile vile naomba brass band tusindikize Mheshimiwa Rais kwa wimbo. Na kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kufika leo na kuifanya siku yetu kukamilika. Hello. Bado. Mtazamaji wa SNTV Online ulikuwa ukiangalia matangazo haya moja kwa moja kutoka katika hoteli ya Golden Tulip ambayo kumbukumbu ya hayati Rais mstaafu Benjamin William Mkapa, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Mwinyi ndio ambao walikuwa wageni rasmi. Lakini viongozi mbalimbali kutoka nje ya Zanzibar pia wamepata nafasi, wakiwa viongozi wa Zanzibar pia nao wapata nafasi. Nikiripoti kutoka eneo hili, mimi naitwa Bakari Abdullah. Shukrani sana kwa wale wote ambao wanaendelea kutuangalia, shukrani sana kwa wale wote ambao wanaendelea kutufuatilia.